Hello students, welcome to NJP classes. NJP classes ot apnalok swagatam. So students, ami aji physics class 12 chapter 2 electrostatic potential and capacitance or question number 11 to korim. So today we will be doing question number 11 from chapter 2 class 12 physics. So ei question to koribo karone ami eta concept janibo dorkar. So prothomote ami he concept to discuss korim. Okay, to this problem first we have to clear with some concept. So that concept first we will do, then we will move to the question. Okay, the question is like, question to enekwa means concept to redistribution of charge and capacitor. So or conductor, okay, conductor ba capacitor ot charge to keneke redistribute hoy he concept আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰিম. অলৰাইট, हे कॉन्सेप्ट डिस्कस करिले तुमलोके प्रॉब्लम तो क्लियर हो, নহলে फॉर्मूला तो को পৰা আছে কি হৈছে গমে না পাবা. অলৰাইট, সো সাপোজ আমাৰ দুটা कंडक्टर আছে. ओके, सपोज वी हैव टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स. लेट इट बी नेम्ड एज C1 C2 एंड सपोज Q1 और Q2 चार्जेस. ओके, C1 এটা कैपेसिटर যার চার্জ হল Q1 and C2 another capacitor that charge Q2. Okay, so this is one capacitor whose charge is Q1, this is another capacitor whose charge is Q2. Now if I want to write the energy relationship for this, মানে মই যেতিয়া energy relationship লিখিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? So we know that charge is stored in a capacitor. It is spherical capacitor. Okay, তোমাকে বেলেগ সেপৰো লব পাৰা. So energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor is given by half CV square. We know. Okay, suppose to your voltage V1 and a capacitor to voltage V2. All right, so voltage is V1, capacitance is C1, charge is Q1. Itu aro eta, itu ek number, itu 2 number. Okay, suppose 1 and 2. Now see, so half CV square, this can also be written as আমি লিখিব পাৰো Q square by C. V equal to কি লিখিব পাৰো Q by C. So half, so this is the energy stored in a capacitor. You can write in this form, itu format লিখিব পাৰা, or you can write in this form. All right, here what I have done, we know C is equal to Q by V. So V equal to Q by C. So in place of V ঠাইত মই Q by C লিখি দিছো. Q by C to Q square by C. So C square और C cancel হৈ গল. So half এই এক্সপ্ৰেছনটো কিয় আনিছো যাতে আমাৰ পিছত আমি গম পাম আমি যেতে এক্সপ্ৰেছন ওলাম মানে সিম্পলিফিকেশনৰ কাৰণে. অলৰাইট, এতিয়া চোৱা, now see in this capacitor what is the energy? Suppose U1. Okay, and here what is the energy? Individually the energy is half if this is by C2. Is it clear or not? So U1 is, okay, U1 is this, U2 is this. This is the initial. Okay, মানে initially ইমান charges, ইমান energy store হৈছে এটা capacitor. এতিয়া আমি কি কৰিছো? Now what we are going to do? Okay, now what we are going to do? We will, আমি এটা কি কৰিম? Connect these two capacitor. আমি দুটা capacitor connect কৰি দিম এনেকে. All right. So চোৱা, যেতিয়া আমি capacitor connect কৰিম বা conductor connect কৰো তেতিয়া কি হয়? Charge flow from higher potential to lower potential. Okay, কেতিয়ালৈকে the charge will start flowing from high potential to low potential till both the conductor capacitance voltage becomes same. Okay, initially আৰম্ভণিতে ইয়াতে V1 আছিল, এটো V2 আছিল. So charge to transfer আৰম্ভ কৰিব কেতিয়ালৈকে যেতিয়া voltage equal হৈ না যায়. And let that voltage be Vc. Okay, so charge and capacitance C1 C2. So এতিয়া যদি খুদু, if I now ask you what is the total voltage? Okay, what is the total voltage or common voltage? Common voltage comma Vc.
after we connect আমি connect কৰাৰ পিছত কি হ'ব charge flow হ'ব so total charge by total capacitance V equal to total charge by total capacitance total charge কিমান হ'ব when we connect আমি যেতিয়া connect কৰি দিম Q1 Q2 হ'ব total charge আৰু total capacitance কিমান হ'ব C1 plus C2 this is the common voltage okay মানে initially ইয়াৰ voltage আছিল V1 ইয়াৰ voltage আছিল V2 আমি এতিয়া কি কৰিছো দুটা কানেক্ট কৰি দিছো কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে এটাৰ পৰা এটালৈকে চাৰ্জ যাব কেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে দুটা পটেনশিয়াল একে হৈ না যায় ইকুৱেল হৈ না যায় অলৰাইট ইট উইল কন্টিনিউ সো কেতিয়ালৈকে যেতিয়া VC উইল ৰিচ ওকে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এতিয়া কনসেপ্টটো হল দি কনসেপ্ট ইজ লাইক দিস যে whenever there is a transfer or flow of charge okay যেতিয়া চাৰ্জ ফ্লো হয় বা ডিস্ট্ৰিবিউট হয় you can say distribution of charge occurs there is a loss of energy loss হয় okay এনে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বা ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে whenever there is a distribution of charge there is a loss of energy you can write this whenever distribution of charge takes place there is always a loss of energy okay there is always loss of energy এটা কিমান হ'ব that only we are going to calculate how much okay how much is the energy loss that only we are going to calculate is it clear or not বুজি পাইছা so let me start you see let ui be the initial energy of the capacitor okay how many capacitor we have two capacitor this is one energy expression we already know let the initial energy be half q1 square by c1 plus half q2 square by c2 okay this is the initial energy of these two capacitors so total initial energy is this capacitor energy plus this capacitor energy is this much now final what is the final energy is half what is the total capacitance কিমান হৈ যাব q1 plus q2 হবনে নাই total capacitance is how much q1 plus q2 whole square by c1 plus c2 this is the final energy okay যেতিয়া দুটাই লগাই দিবা whenever you connect these two this would be the final energy now আমি energy difference ওলাম therefore initial energy minus final energy কিমান হয় let it be del u initial minus final okay let us calculate এটা আমি expression টো ওলাম কিমান ওলাই expression is it clear okay so half q1 square by c1 plus half q2 square by c2 this is the initial energy minus final energy is half q1 plus q2 whole square divided by c1 plus c2 is it clear or not itu বুজি পাইছা initial minus final minus initial কৰিব পাৰা কোনো প্ৰবলেম নাই okay so আমি initial minus final এতিয়া এটা আমি সিম্পলিফাই কৰিম এতিয়া okay so half q1 square by c1 plus half q2 square by c2 minus এতিয়া so this half can be taken common so আমি half to common লৈছো okay half let me take as common half ta bahar ulai ahil so this can be আমি to break কৰিব পাৰো q1 square plus q2 square plus 2 q1 q2 divided by c1 plus c2 is it clear this minus is for all so half এটা সোয়া
so this half I will not write karon moi common loi loisu this already moi common loi loisu half sabote karone LCM ot ki hobo C1 C2 C1 plus C2 okay this is the LCM etia Q1 square C2 C1 plus C2 plus Q2 square C1 C1 plus C2 plus not plus minus over next so Q1 square C1 C2 minus Q2 square C1 C2 plus minus 2 Q1 Q2 C1 C2 is it clear simple calculation মই কৰি আছো একো টান নহয় okay so half Q1 square C1 C2 plus Q1 square C2 square Q2 square C1 square plus Q2 square C1 C2 minus Q1 square C1 C2 minus Q2 square C1 C2 minus 2 times of Q1 Q2 C2 okay divided by C1 C2 C1 plus C2 is it clear now see half now Q1 square C1 C2 Q1 square C1 C2 will get cancelled and Q2 square C1 C2 Q2 square C1 C2 will also get cancelled so what will remain ki rokhibo ete Q1 square C2 square plus Q2 square C1 square minus 2 times of Q1 Q2 C1 C2 divided by C1 C2 C1 plus C2 is it clear আমি এটো আৰু সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিম half C1 C2 so এই পাৰ্টটো মই উলা আনিছো so here what I can write I can take C1 C2 as common okay C1 C2 my C1 C2 যদি common লও if I take C1 C2 common এটা আমি কি লিখিব পাৰো first expression can be written as Q1 square C1 plus okay this if I take common তেতিয়াহলে Q1 square by C1 plus Q2 square by okay so this can be written as minus 2 times of Q1 Q2 divided by C1 C2 is it clear so this C1 C2 will get cancelled with this so finally uporat thakibo C1 C2 tolat thakibo 2 times of C1 plus C2 C is equal to Q by V this implies V is equal to Q by C okay V is equal to Q by C this we already know okay V is equal to Q by C so ito ami ki likhibo paru V1 square so this can be written as V
1 square plus v2 square minus 2 times of v1 v2 okay v1 और v2 যদি তুমি মাল্টিপ্লাই কৰা v1 তো কিমান হয় v1 means q1 by c1 and v2 means q2 by c2 okay to বুজি পাইছা so this can be further simplified c1 c2 by 2 times of c1 plus c2 v1 minus v2 okay a minus b whole square so this is the expression we got আমি ইটো এক্সপ্রেশন পালো ফাইনালি আমি কোনটো এক্সপ্রেশন পাইছো this expression we got is it clear so initial energy minus final energy যেতিয়া কৰিছো মই তেতিয়া কি পাইছো ইটো এক্সপ্রেশন তাৰ মানে সোৱা from here what conclusion can be made এতিয়া সোৱা যোনটো c1 c2 okay c1 c2 both positive capacitance positive এতিয়া সোৱা v1 minus v2 whole square item it is also square is always positive c1 c2 positive v1 minus v2 whole square মানে এটো জি এন হক কোয়ান্টিটি নেগেটিভ হক মানে ডিফারেন্স টু জি এন হক আলটিমেটলি স্কয়ার আছে না নাই তার মানে দিস কোয়ান্টিটি উড বি পজিটিভ অনলি okay whatever be the value as this is square so you will always get a positive this quantity is positive this quantity is positive therefore del u is a positive quantity del u is a positive quantity মানে change of energy মানে initial minus final যদি কৰো মানে positive quantity ওলাইছে initial energy পৰা final energy আমি minus যেতিয়া কৰিছো তেতিয়া আমি যোনটো quantity যোনটো ৰিজাল্ট পাইছো এটো পজিটিভ হয় তাৰ মানে কি ইটো মাইনাস ইটো যদি পজিটিভ তাৰ মানে indirectly কৈ আছে যে initial energy is greater than final energy okay তাৰ মানে initially যোনটো energy আছিল ইয়াত আৰু এটো ফাইনাল তো ইনিশিয়াল টু ফাইনালতকে বেছি হয় না নাই তার মানে एक्चुअली হৈ কি আছে তার মানে এনার্জি লস হৈ আছে ইনিশিয়ালি সাপোজ 100 জুল আছিল ফাইনালত 100 তকে কম হ'ব তার মানে ডিফারেন্স তো কি পাইছা তার মানে হৈ কি আছে when distribution of charge takes place there is always loss of energy okay তার মানে एक्चुअली হৈ আছে indirectly loss of energy okay is it clear or not এই পার্টটো বুজি পাইছা না নাই okay এইটো কেতিয়ালৈকে চলিব যেতিয়ালৈকে v1 আৰু v2 ইকুয়াল হৈ না যায় when v1 becomes equal to v2 when v1 is equal to v2 v1 আৰু v2 যেতিয়া ইকুয়াল হৈ যাব তেতিয়া চেঞ্জ অফ এনার্জি কিমান হ'ব 0 তেতিয়া কোনো এনার্জি ট্রান্সফার নহয় okay potential এটা কমন potential আহি যাব v1 equal to v2 equal to v and that common potential is কিমান ইমান is it clear or not so যেতিয়া আমাৰ চার্জ ডিস্ট্রিবিউট হৈছে when we bring the two conductor or two capacitor in contact there is distribution of charge to distribute hobo aro ta kotha honai mone rakhiba je hodai energy loss hobo and that energy loss expression is how much energy loss this much energy loss okay is it clear or not eta bujhi paisa nohoy bhalke so ei concept tor uporote ami next numerical to hobo jonto ami next numerical korim 2.11 ei concept tor upor ekane concept tor moi jor disu is it clear okay now এতিয়া আমি কোশ্চেনটো কৰিব পাৰিম এতিয়া কোশ্চেন তোমালোকে কৰিলে ভালকে বুজি পাবা ইজ ইট ক্লিয়াৰ যদি এই ডেৰিভেশ্যন অৰাইবা চাবা ভালকে যদি কিবা টান পাইছা কমেন্ট কৰিবা অলৰাইট কোশ্চেন ইজ লাইক দিস a 60 picofarad capacitor is charged by 20 volt supply এটা capacitor আছে okay a capacitor is there 600 picofarad charge koriso ki heri 200 volts battery supply okay let this be C1 and this be V1 is it clear it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor okay কি কৰিছো তো ডিসকানেক্ট কৰি দিছো অলৰাইট
নেক্সট আমি কি কৰিছো চোৱা এই ব্যাটাৰীটো খুলি দিছো ওকে আমি ইয়াৰ পৰা খুলি দিছো খুলি পেলে ultimately what we have done কৈছে যে আমি এই ক্যাপাসিটৰটো খুলি পেলে আৰু এটা ক্যাপাসিটৰৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছো 600 picofarad initially আছিল next capacitor lot connect কৰি দিছো যাৰ capacitance ho একে 600 picofarad okay what we have done we have disconnected this and connected to another capacitance of capacity 600 picofarad here we don't have any voltage now how much electrostatic energy is lost now see this is charged okay this is charged this charged capacitor is connected to uncharged you can write here uncharged to uncharged capacitor okay another uncharged capacitor now whenever jetia tumi eta charged capacitor uncharged capacitor lot connect koriba there is a flow of charge yate itu charge mane battery itu charge korisilu some energy is stored okay suppose ui kiba energy store hoise etia যেটি আমি এলট কানেক্ট কৰিছো তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ফ্লো হ'ব কোৰ পৰা কোৰ লৈকে চাৰ্জৰ পৰা আনচাৰ্জৰ লৈকে কেটেল টিল ভি becomes vc okay যেতিয়া লাগে কমন পটেনশিয়াল ইজ ৰিচড okay now see ইহতে খুদিছে কি হাউ মাচ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক এনাৰ্জি ইজ লস্ট এই মাত্ৰ কৈছিলো যেতিয়া there is a distribution of charge whenever there is a distribution of charge যেতিয়া charge distribute হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি লস হ'ব that energy loss expression is given by এই মাত্ৰ যে ডেৰাইভ কৰিছিলো কিমান আছিল c1 c2 divided by 2 times of c1 plus c2 v1 minus v2 whole square this is the loss of energy this is loss of energy okay এতিয়া সোয়া এই কোৱেশ্চনটোত v2 কিমান v2 is 0 because in the next part আগৰ কোৱেশ্চনত সোয়া আমি কি কৰিছিলো we have v1 v2 okay তাৰপিছত আমি লগাই দিছিলো বাট ইয়াত কি কৰিছো ইয়াত আমি এই ভোল্টেজটো খুলি দিছো খুলি পেলে এটো এটা আনচাৰ্জ ক্যাপাসিটৰ লগাই দিছো তাৰ মানে in this case v2 is 0 v1 is how much v1 is 200 okay v1 kiman v1 is 200 okay c1 c2 you know c1 is 600 picofarad and c2 is 600 picofarad now the problem becomes very easy eta question to bahut easy hoy goise so tomalake aram se koriba pariba eta loss of energy therefore del u equal to c1 c2 kiman 600 into 10 to the power minus 12 whole square kyo disu karon c1 and c2 are equal divided by 2 times of 600 plus 600 on 1200 into 10 to the power minus 12 v1 minus v2 v1 is how much 200 and v2 is how much 0 whole square okay it is tomalake simplify kora 6 into 10 to the power minus 6 unit to ki hobo this is energy so joule mane 6 microjoule okay this much iman energy loss hobo jetia ei capacitor to logot connect kori diba ei capacitor to uncharged capacitor is it clear or not question to buji paisa so totally based on the previous problem previous means a concept report a problem to is it clear so I hope you have understood মই আশা কৰিছো তোমালোকে এটো বুজি পাইছা যদি বুজাত কিবা টান পাইছা কিবা কোৱেৰি আছে কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা অলৰাইট আৰু ইয়াৰ pdf মই আপলোড কৰি দিম okay thank you for watching